Honourable député de Laurentides de la Belle. Thank you, Mr. Speaker. I'll be sharing my time with my colleague from Hull, Aylmer. I believe, Mr. Speaker, strongly that every Liberal MP came to the House in 2015 believing that that year's election results really would be the last time so-called first past the post would be used in a general election. We believed, naively perhaps, that we could have an honest conversation across the country, find incremental change that everyone would accept, knowing that the system we have has significant failings. Dans un esprit de compromis et afin de voir à quoi ressemblerait la réforme électorale, nous avons accepté de constituer un comité selon la ligne proportionnelle plutôt que représentative, donnant la majorité à l'opposition réunie un comité ayant pour mandat de parler au pays et de proposer un véritable chemin à parcourir. La solution que le comité a fini par trouver consistait au troc d'un référendum qui allait contre la représentation proportionnelle. Monsieur le Président, je suis d'abord et avant tout un député rural. J'ai grandi en milieu rural, je vis dans un milieu rural. Ma famille se nourrit largement de la terre. Si vous regardez ma maison sur Google Maps, que vous ne pouvez pas vraiment faire à partir de chez nous parce que nous n'avons pas beaucoup de connectivité Internet, vous avez à zoomer juste un peu pour trouver des routes. Il va sans dire qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens qui sont venus frapper à notre porte au cours de ma vie. Et nous sommes à seulement 2 heures d'ici. Ma circonscription est grande, mais ce n'est pas la plus grande. Il y a 45 circonscriptions plus grandes que la mienne, et même que sous les modèles proportionnels les plus élémentaires, ma circonscription devra être partiellement ou totalement fusionnée avec les circonscriptions voisines. Il y a beaucoup de collectivités de 400 personnes ou même de seulement 40 personnes dans ma circonscription qui ont déjà du mal à se faire représenter correctement. Je les visite tout aussi souvent que possible, et c'est beaucoup de travail, qui exige plus de 60 000 km par an de conduite pour moi et ma femme, sans compter les déplacements de mon personnel dans la circonscription. Pour combiner ma circonscription avec les circonscriptions voisines, est-ce que nous fusionnons à celui qui est une banlieue de Montréal, ou allons-nous au nord jusqu'à Rouyn-Noranda, ou peut-être celle à l'est par Trois-Rivières, ou à l'ouest jusqu'à Gatineau? Si vous combinez mes circonscriptions limitrophes et me demandez de partager la représentation avec 4 autres députés, vers qui pensez-vous que les députés vont se diriger, Monsieur le Président? Vers les villes de 400 ou de 40 personnes ou les grandes centres urbaines? La représentation proportionnelle est nécessairement mauvaise pour le Canada rural, qu'il s'agisse de circonscriptions combinées, de listes ou de sièges complémentaires. On voit parfois le dessin où 3 personnes de tailles différentes veulent regarder par-dessous d'une clôture, et il y a 3 caisses. Ce qui est égal n'est pas équitable. Posons la question, on veut la représentation égale ou la représentation équitable? Everywhere in the world, electoral reform is a fight between those who tend to win and those who tend not to. It is not a left versus right issue. It is not a progressive issue. In this country, progressives would be more likely to be upset. In another country having a similar debate, it may be the conservatives. In proportional countries, the parties that perform poorly want single-member plurality. In single-member plurality countries, the parties that perform poorly want proportional. The demand for reform the world over has less to do with democratic principles than it does in pursuing an advantage on the path to power. Princeton political scientist Charles Lebois has shown that historically political parties, whether of the left and the right, almost always support the electoral system that most benefits them. That the NDP has governed 6 provinces in the territory under single-member plurality and never once brought forward electoral reform is proof positive of this paradox. We hear sometimes that first-past-the-post resulted in the current situation south of the border, and therefore must switch to proportional. We can look at France, that have had 2-round elections since the 50s, except a single election in 1986, where the socialists thought they would benefit from a proportional system. Those who benefited most were the Holocaust-denying Front National, who went from 0 seats to 35, and gained the credibility they needed to become real contenders for power. The point is, every system can be manipulated. Mixed-member proportional is a very rare system, and for good reason. Albania, Italy, Venezuela, Lesotho, and Romania have all experimented with it and then abandoned it because it is the easiest system of all electoral systems to manipulate. By using 2 votes, one for the candidate and one for the party, particularly manipulative parties split into 2 registered parties. Sub-party A focuses their efforts on the candidate ballot, and sub-party B focuses their efforts on the list ballot. The 2 parties respectively win, say, 40% of the constituency seats with 30% of the popular vote, and because the list party and the partnership do not win any constituency seats, they are granted 30% of the seats through the top-up system. The 2 together now have around 60% of the seats with only 30% of the vote. Of all the systems available, mixed-member proportional takes all that is bad about the 2 leading electoral systems and combines them. We are often directed to other countries for examples, so let's take a quick look at a few more of them. Australia is the only country to use both mandatory voting and a preferential ballot, but nobody can tell me with a straight face that this has resulted in a permanent, stable, centrist government. They have a government that alternates between a left-wing party and a right-wing coalition, with no centrist party ever doing well.
Finland and Israel use very similar pure proportional systems, and these produce very different outcomes. The political culture is more important than the electoral system. Belgium is credited with creating proportional and is principally known in this respect for its inability to get anything done, setting a world record 589 days without a government just a few years ago, as the parties could not reach a compromise to even form a government. Ireland uses multi-member STV similar to what was proposed in BC, but its reality is vastly different from Canada's. The whole country is only 3 times the size of my riding. If our problem is that local representatives are too often elected on the basis of a strategic or split vote, then let us tackle that problem. If voting for a candidate who has your tepid support in order to prevent a candidate who you cannot accept at the expense of the candidate who best reflects your actual views is the normal situation in Canada today, then let us solve that issue. A preferential vote would do that. It would give you the option to vote for who you legitimately want without benefiting the candidate you cannot accept to see as your representative. It would empower voters to empower their MPs because they would have a genuine representative. Giving the voters the right to specify second and third and fourth choices takes away the horse race narrative and makes a conversation about who will actually represent us as electors. Il est également très ironique qu'il y a un mouvement pour changer le système électoral parce que certains votes sont considérés comme ne comptant pas, car ils ne choisissent pas un gagnant. Le moment où un seuil est fixé au-dessus duquel aucun siège n'est attribué, le même argument fallacieux suggère que les votes sont gaspillés. C'est la hauteur de l'hypocrisie. Pourquoi est-ce que ta vote compte et pas la mienne? Au niveau national, madémocratie.ca, les 2 tiers des Canadiens sont satisfaits de notre démocratie. Et parmi toutes les priorités présentées, augmenter la présence des petits partis au Parlement était de loin la priorité la plus basse. Sur quelques 70 000 sondages envoyés à tous les ménages de ma circonscription, nous avons reçu environ une centaine de réponses sur la question de la réforme électorale. 46,5% préfèrent le système actuel ou un modèle préférentiel, tandis que 37,2% souhaiteraient un système partiellement ou complètement proportionnel, et 43% aimeraient que le vote devienne obligatoire. Il est évident qu'il n'y a pas plus de consensus dans ma circonscription que partout ailleurs, et que le faible taux de réponse est une indication claire, nette et précise que ce n'est tout simplement pas une priorité pour les gens de ma circonscription qui ont des questions beaucoup plus importantes auxquelles ils font face. Et ils me le font certainement savoir. Dans leur vie quotidienne, l'accès à l'Internet, la gestion des lacs et les préoccupations environnementales connexes, ainsi que le taux d'investissement dans les infrastructures sont bien plus élevés que le fait de cocher une case sur leur bulletin de vote. I personally believe that voting should be nominally mandatory. That is, a symbolic enforcement mechanism, such as, say, a $20 tax credit for voting or tax penalty for not doing so. Our campaign strategies now, across party lines, are to identify our voters and make sure they go out and vote. Low turnout advantages one candidate and high turnout advantages another. Les élections doivent viser à choisir parmi les philosophies, les idées, la planification de notre avenir, plutôt que la tactique et la stratégie. On dit que la politique est la guerre par d'autres moyens, et c'est sûr. Ainsi, lorsque les partis politiques dépensent des sommes d'argent à s'attaquer et à définir les dirigeants des uns et des autres, au lieu de débattre la direction de notre pays, le système a laissé un état de démocratie et est entré dans un état de conflit qui est vraiment la guerre par d'autres moyens. Quand j'étais tout jeune, j'ai lu un article qui disait « Si Wendy's annonçait que McDonald's vend vraiment de la viande de souris et McDonald's répond que les hamburgers de Wendy's sont fabriqués à partir des vers de terre, le résultat serait finalement que les gens cessent de manger les hamburgers. » C'était une métaphore excellente et exacte de notre processus politique actuel. In a post-truth, strategy-driven era, rather than one guided by facts and philosophy, those whose ideas are the least saleable are working hard to suppress the vote. This is not a uniquely Canadian phenomenon, in spite of the unmitigated attack on our democracy that was deliberately and ironically called the Fair Elections Act. Making voting mandatory puts the onus on the state to ensure every citizen has the ability to do so. It is one of Canada's great democratic ironies that of all the pieces of identification available for a Canadian citizen to identify themselves at a voting booth in a federal election, it is virtually impossible to use only documentation issued without charge by the federal government in order to vote. Now, Mr. Speaker, that there is no consensus on electoral reform is clear for all to see, and I will strongly and unequivocally defend the position of our government to abandon it unless and until all parties put their narrow partisan interests aside and figure out what is genuinely best for the voters rather than the party leaders of this country. Indeed, there is tremendous irony, Mr. Speaker, to telling Canadians that we need to change our electoral system because some votes cast do not, in some ways of measuring, count, and that we therefore need to change the electoral system to accommodate those votes without the consent of the near unanimity of Canadians. Why, Mr. Speaker, would an election reform advocate's vote count more than one who is satisfied with the status quo? If the problem is that some voters' opinions are seen not to count, it must be the case that any change not leave anyone's opinions out. Madam Speaker, that is the very essence of consensus. Thank you, Madam Speaker.
Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue pour son intervention, même si sur son plaidoyer anti-proportionnel, on n'est pas d'accord sur ce point, mais ce n'est pas l'essentiel de la discussion aujourd'hui. L'essentiel, c'est que même s'il fait un plaidoyer anti-réforme, il reste que son parti, son premier ministre, l'a mentionné pendant la campagne, que c'était la dernière élection sous le système actuel. Et non seulement il l'a dit pendant la campagne, et mon collègue a été élu sur cette plateforme-là, le premier ministre a continué à le répéter jusqu'à tout récemment que ça allait être la dernière élection sous le système actuel. Donc, la raison du débat aujourd'hui, c'est pas de faire des plaidoyers en faveur d'un système ou d'un autre, c'est de simplement demander à mon collègue de s'excuser parce qu'il a trahi les Canadiens, tout simplement. Ils ont dit des choses pendant des mois et des années. Ils ont dit qu'ils allaient faire une réforme du mode de scrutin et aujourd'hui, ils disent non merci. Donc, c'est simple de s'excuser. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours sur les systèmes de vote. Il suffit de prendre le temps de dire désolé, on vous a trahi et on s'excuse. Est-ce que mon collègue est prêt à le faire? L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, Madame la Présidente. Il y a un principe dans la démocratie parlementaire que pour faire des décisions, ça ne prend pas en consensus la majorité du temps, parce qu'un Parlement futur peut changer les décisions. Ils peuvent retourner sur une décision. Quand on fait un changement de la système électoral, ça change le jeu au complet. Ça prend un consensus, ça prend quelque chose qui approche à l'unanimité de la Chambre. Donc, quand on a vu quelqu'un qui demande le consentement unanime de la Chambre, puis la moitié de la Chambre dit oui, puis la moitié de la Chambre dit non, puis l'NPD dit alors nous avons un consensus, ça n'a pas de l'allure, Madame la Présidente. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Madam Speaker. I thank my honourable colleague who I think speaks so fast when he's talking because he has so many ideas in his head. He's certainly one of the smartest people in the House of Commons. Some would say that's faint praise, but I mean it sincerely. I think he's just a very genuinely intelligent person. I enjoy serving on committee with him and hearing his well-considered remarks, and it's always nice to see someone who you know wrote his own remarks. Having said all of that, I just want to posit a situation to the member. There's been talk of the need to find consensus coming from the government, the need to find consensus, broad buy-in is a term they used at one time. In order to actually achieve a change, I think a government has to take an initiative, and then, in the case of something that is too important to leave to the politicians, the government should take it and put it to the people. A model that looks like it stands a reasonable chance of getting support versus the status quo. That was what the committee proposed. That would have allowed a majority to decide whether the new system that was proposed would be superior to the existing system or the reverse. And arguments I can imagine being presented on both sides for any system. But the point here is that our system is actually based on majority, both in this place. We don't look for consensus. It's 50% of the members plus one. Likewise, that's how it works in a referendum. And I wonder if he does not agree with me that if you want to move forward on this particular issue, where the politicians will always have self-interest, if in the end a referendum is not the only way of moving from this system to any other system. Good question. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Thank you, Madam Speaker. In 2007, I was very involved in the referendum in Ontario, and I've seen the electoral reform debate up close and personal, and perhaps a messier way than most people would like to. Referendums do serve a purpose. I don't object to them philosophically. I think they have a role. But here's the thing: on an electoral reform referendum, if 55% of the population votes for a change and 45% doesn't, on the basis that 45% of people's votes didn't count, what have we really accomplished? Are we not being extraordinarily ironic and saying a little over half the country agrees with this change, therefore the ones that don't agree, who we're trying to protect in the first place, don't matter yet again? It seems a great contradiction to me. So thank you, Madam Speaker. Reprise au débat, resuming debate. L'honorable député de Hall-Elmer.